good, I hope. You can increase like cepat. Okay. Thank you, sir. Bisa mulai, sir? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Juliansa. We are from Project Based Learning Mechatronic with code 622513-P. The title of our PBL is Alarm Monitoring System for CIM Cell 9 Outlet Lifter. Let me introduce our team. The project manager is Sir Novel Airlangga Putra. Leader of team is Aulia Ihsan. Two person Rizky Saputra and Devi Maranatha Putagaul. Next about this project. This project is CIM, Computer Integrated Manufacture, refers to the use the computer control machine and automation system in manufacturing production. The alarm monitoring system for CIM is used when something abnormal occurs during the machine operation, causing the alarm to active on the GUI. By updating GUI, controlling and monitoring the CIM system becomes easier. Implementing the alarm monitoring system on GUI can provide information when the CIM system experience issue. Next, the function and benefit of our project. The function of alarm monitoring system for CIM is the point one is UI interface. Provides a user interface to easily monitor and manage alarm. The second is detect abnormal condition directly. And the benefit of alarm monitoring system for CIM is operational efficiency, reduce production downtime due to delay fault detection. And the second is protecting operator and technician, provide automatic alerts when potential hazard occurs, reducing the risk of physical injury to work in the production area. The objective of our PBL, the objective of alarm monitoring CIM in outlet lifter, to develop an automatic alarm monitoring system using PLC technology in a CIM environment that enable real-time detection and visualization of abnormal production condition through GUI in order to enhance operational efficiency, safely, and system reliability. Next, the mechanical 3D design on solid board will explain by Audi. Okay, this is our mechanical 3D design on solid board. This is electrical design. The first is stacker to MCB, and in MCB to PLC Schneider, in PLC Schneider to laptop with cable USB to USB mini, in PLC Schneider to Wago we have Kabelan. And this is our software. We use Machine Expert Basic for PLC program and Indusoft for making GUI. This is our flowchart. If we start button press, system on, lift up, conveyor up clockwise, and optic sensor detect. If optic sensor detect no detect object, alarm system on, and back to conveyor on clockwise, and optic sensor detect. If optic sensor detect object, yes, conveyor off, lifted down, conveyor on, counter clockwise, EMG button press. If EMG button press, we press alarm system on, with relay image button, and back to start button.
if we push the EMB button press, no, this end. And this is our working timeline. Okay, this is plan A with BSP. If we use BSP, we will apply it directly to the engine and simulate using UI. And this is plan B without BSP. If not using BSP, we will just make UI without applying it to the machine. But in this project we use plan A with BSP. This is our result GUI. Okay, next presentation. Okay, next obstacle. We have a few obstacles on our PBL. First, we don't have a laptop with a laptop. And two, we have a broken tubing and fitting conveyor on our machine. Okay, next, achievement you got. We learn to configure between Schneider PLC and motor TCP IP. We learn making UI from Unisoft into PLC. And the last, we learn to manage the group by organizing job desk, managing time and communication well. Conclusion. The implement of automatic alarm monitoring system using PLC achieve improvement significantly enhances the efficiency, safety and reliability of industrial operations by detecting abnormal conditions in real time and presenting them through an inductive ME. The system enables faster response, minimize production risk, and support a more intelligent, automated manufacturing process. Okay, this is our video. This is our video PBL. Okay, will be continued by my friend. Okay, this is our video. Our video will display sets of photo during we work this PBL, and this is video simulate of our PBL. This second video, same of the first video, and thank you for attention. This is all of our presentation. Thank you. Saya kembali ke Thank you to the interaction coaching and other. Oke, udah sih ya. Ibu Ali kan ya. Enggak ada Pak, sudah dipindahkan pas waktu pertama benchmark. Jadi benchmark pertama di sini dulu, baru habis itu dipindahkan ke tim lain. Tidak ke Ke Di lain Pak, tapi saya nggak ya tahu. kurang tahu di kodenya. Ya. Oke, mungkin ini order itu tadi cuma ini ya. Masuk Ya, turun ya. lalu dilanjutkan lagi ke mesin selanjutnya. Errornya biasanya kenapa kalau jadi error? Kami tuh errornya tuh di sini kami tuh setting. Maksudnya kita bikin alarm safety ya, safety di sini. Ya, Nah, error yang terjadi yang menyebabkan harus ada safety ini apa? Oke Pak, berdasarkan pengalaman kami memakai alat dari outlet lifter itu, mungkin tidak banyak error yang terjadi karena mesinnya berbasis dengan pneumatik, yang mana pneumatik membutuhkan tekanan angin. Berarti error yang pertama itu adalah terkait tekanan anginnya Pak. Tekanan anginnya apakah normal atau abnormal. Yang kedua, di detect juga di. nah sayangnya untuk tekanan angin kami masih
belum detect karena kami juga nggak ada sensor yang untuk deteksi tekanan anginnya. Maka dari itu pengimplementasian tekanan anginnya itu belum kami terapkan untuk deteknya. Yang kedua itu terkait deteksi objek, yang mana pada konveyor di bagian ujung itu ada proximity sensor yang mendeteksi benda kerja yang masuk ke dalam konveyor. Nah, itu menjadi fokus kami juga, yang mana ketika benda tidak terdeteksi oleh sensor, maka alarm akan menyala yang mengindikasikan bahwasanya kepada user bahwasanya benda kerja belum masuk ke dalam outlet lift tersebut. Dan juga yang kedua mungkin terkait emergency button ketika di press, maka akan mengirimkan suatu sinyal bahwasanya emergency itu sedang di press, karena ada beberapa kasus ketika tower lampnya tidak on, tapi emergensinya sedang ditekan, maka user kebingungan gitu nyari di mana sebenarnya salahnya. Kemudian tadi stator kayaknya kalau saya lihat nggak ada stator yang berarti, cuma satu ya, yang udah tulang prop itu kayaknya sebenarnya nomor stator ya dulu, harusnya nggak usah dimasukin. Stator yang dimaksud itu sebenarnya apa yang kalian kendala apa yang dihadapi, contoh kayak mungkin kesusahan mempelajari UI ini, atau kesusahan menyocokkan address antara PLC dan pakai apa kan tadi Indosoft. Kalau Indosoft harusnya gampang, asal software sama sudah seperti itu versi OTK 5. Kemudian prototyping kemarin yang ini ya kan? Yang Pak. Yang sekarang di sini ya. Nah, saya masih ada satu tim lagi selain itu display. Oke, sejauh ini berapa persen totalnya keberhasilan? Sudah sih Pak, sudah selesai. Persentasenya berapa? Untuk persentasenya untuk pembuatan GUI-nya sudah selesai Pak. Koneksi GUI dengan mesin sudah, pengiriman sinyal sudah, read sinyalnya juga sudah. Mungkin sisanya ini terkait penghalusan aja sih Pak, penghalusan terkait model GUI, tampilan GUI-nya saja. Berarti dari 1 sampai 100 berapa? Pak. Okay, thank you. You can close the presentation. Oke, terima kasih kepada Pak Juliansa yang sudah menjadi reviewer kami pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.